Hello everyone. Today we are going to discuss about irrecoverable debt. So আমরা বেসিক্যালি ও লেভেলসের ইরেকভারেবল ডেট নিয়ে একটু ডিসকাস করব। সো আমরা যদি স্পেসিফিকেশনটা দেখি, এখানে আমাদেরকে বেসিক্যালি তিনটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি জানতে হবে। ওয়ান অফ দেম ইজ ওয়াই ইট ইজ নেসেসারি টু প্রোভাইড আ প্রভিশন ফর ইরেকভারেবল ডেট, distinguish between irrecoverable debt and a provision for irrecoverable debt, and how to calculate and record the irrecoverable debt and for its provision. বাট এর বাইরেও কিছু জিনিস আছে, যেরকম ব্যাড ডেট রিকভার্ড, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু জানতে হবে। সো আমরা এগুলো নিয়েও ডিসকাস করব। সো ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ইজ irrecoverable ডেট? এখন ইররিকভারেবল ডেটটা বোঝানোর জন্য লেটস টেক অ্যান এক্সাম্পল। সাপোজ একটা সাপ্লায়ার একটা কাস্টমারের কাছে একটা প্রোডাক্ট সেল করলো অন ক্রেডিট, বাট দেখা গেল একটা সার্টেন টাইম পর কাস্টমারটা বলল, আই কান্ট পে ইউ ব্যাক। বাট এই যে ও বললো যে পে করতে পারলো না, বাট এখন পে করতে না পারার রিজন অনেক কিছু হতে পারে। হি মাইট বি গেটিং ব্যাংকরাপ্ট, বা ওর মানে পারপাসটাই ছিল যে ও পে ব্যাক করবে না। হ্যাঁ, বাট দ্য থিং ইজ ও পে করতে পারছে না, দ্যাট ইজ দ্য মেইন ইস্যু। সো এখন এই সাপ্লায়ার যে, ইফ ইউ কনসিডার দিস সাপ্লায়ার অ্যাজ মাই বিজনেস, দেন হি ইজ সাফারিং এ লস। অ্যান্ড দিস মিনস দ্যাট আমরা যে এই কাস্টমারের কাছে যে টাকাটা পেতাম, উই আর নট গোয়িং টু get it back. So this debt becomes bad or it becomes irrecoverable. Okay, so irrecoverable, এই কারণে এই ডেটটা ইররিকভারেবল ডেট হিসাবে রেকর্ড হবে। নাও, সো হোয়াট হ্যাপেন্স যখন একটা বিজনেস ইররিকভারেবল ডেট এক্সপিরিয়েন্স করে? সো ফার্স্ট অফ অল, বিজনেসের অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলস ফল করে, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলটা যেহেতু তাদের পাওয়ার কথা ছিল বাট এখন আর তারা পাচ্ছে না, তাই তাদের এটা একটা লস ইনকার্ড করবে। ঠিক আছে, সো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলস যখন ফল করবে তখন ডেফিনেটলি ওইটার এগেনস্টে একটা জার্নাল এন্ট্রি হবে। সো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলস যখন ফল করবে তখন ওটার জার্নাল এন্ট্রিটা হবে হচ্ছে ব্যাড ডেট অর irrecoverable debt debit and accounts receivables credit. Now এই জার্নাল এন্ট্রিটা দিয়ে বেসিক্যালি আমরা ইররিকভারেবল ডেটের কারণে যে আমাদের অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলসটা কমে গেল সেটা দেখালাম। নেক্সট সেকেন্ড, আমাদেরকে এই ইররিকভারেবল ডেটটা আমাদেরকে প্রফিটের থেকে বাদ দিয়ে সেটা আমাদেরকে দেখাতে হবে। সো টু এন্টার দিস, এটা আমাদেরকে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ডেবিট করতে হবে, আর irrecoverable ডেট অ্যাকাউন্টটাকে আমাদের ক্রেডিট করতে হবে। ওকে, সো এখান থেকেই কিন্তু আমরা বেসিক্যালি irrecoverable ডেটের অ্যাকাউন্টের স্ট্রাকচারটা পেয়ে যাই। irrecoverable debt account. Okay, so the first one is irrecoverable debit, accounts receivables credit. সো ডেবিট সাইডে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলস হবে, আমরা এখানে অ্যামাউন্টটা বসাবো। এখন এখানে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলস বলতে আমরা সাম করে সব ব্যাড ডেটগুলো একসাথে এখানে বসাতে পারি, ওর আমাদের যদি ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলসের নাম স্পেসিফাই করে দেওয়া থাকে তাহলে আমরা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলস 1 অথবা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলস 2, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলস 3, এভাবে করে কিন্তু আমরা সবগুলো বসাতে পারি। তারপর নেক্সট ব্যালেন্সিং ফিগারটা আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট অর ট্রান্সফার টু প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিতে হবে। ওকে, দিস ইজ দ্য বেসিক সিম্পল ওয়ে অফ ডুইং অ্যান ইনরিকভারেবল ডেট অ্যাকাউন্ট। ওকে, সো আমরা যদি একটা এক্সাম্পলে যাই,
it will be much more easier. Okay, let's take an example. At the end of the financial year on 30th November 2017, Baker and Butcher provided the following information related to its debtor. Okay, balance on 1st December ওদের ডেটার্স ব্যালেন্স ছিল 5870 আর 30th November ওদের ছিল 7000. But on 30th November 2017, Baker and Butcher decided to write off a bad debt of 300 and create a provision for doubtful debts on 2% on the remaining debtors. Now আমরা বেসিক্যালি এখানে এখন ইররিকভারেবল ডেট অ্যাকাউন্টটা নিয়ে একটু ফোকাস করি. সো ইররিকভারেবল ডেট অ্যাকাউন্ট করার জন্য কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি অনেক একটা ছোট্ট জিনিস বের করলেই হয় যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ irrecoverable debt. এইটা যদি আমরা বের করতে পারি আমাদের মেইন পারপাসটা অ্যাকচুয়ালি ফুলফিলড. সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিস অ্যামাউন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি হিয়ার 300. ওকে, সো আমরা এখন জানি যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলসের থেকে আমাদের কতটুকু কমবে. সো আমাদের ব্যাড ডেট হচ্ছে কারেন্ট ইয়ারে 300. সো আই নো হাউ মাচ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলস উইল বি রিডিউসড. সো আমাদের জার্নাল এন্ট্রিটা যদি করি, সো আমাদের জার্নাল এন্ট্রি হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলস, যেহেতু এখানে কোনো স্পেসিফিক নাম নেই, irrecoverable debt account debit 300, accounts receivables account credit 300. নাও আমাদেরকে এটা আবার ইনকাম স্টেটমেন্টে ট্রান্সফার করতে হবে. সো ইনকাম স্টেটমেন্ট, or আমরা এটা প্রফিট অ্যান্ড লসও বলতে পারি. অ্যাকাউন্ট ডেবিট 300 and irrecoverable debt account credit 300. সো এখান থেকে কিন্তু আমরা ইজিলি ইররিকভারেবল ডেট অ্যাকাউন্টটাও করে ফেলতে পারি. ওকে, সো ফার্স্টে আমরা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলসটা বসাবো. সো এই ডেটগুলো কিন্তু বেসিক্যালি একদম অলওয়েজ লাস্টের ডেটটা হবে, বিকজ আমরা ডেটটা যে হবে সেটা ইউজুয়ালি আমরা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশানে পাই, অ্যান্ড অ্যাডিশনাল ইনফরমেশানে ইউজুয়ালি লাস্ট ডেটের ইনফরমেশানগুলোই দেওয়া হয়, যেগুলো আমরা জেনারেলি ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমের থ্রুতে আমরা এন্টার না করাই. ওকে, সো এইভাবে এখানে 300 and the rest will be transferred to the IS which is 300. এখানে বেসিক্যালি কিন্তু কোনো সিডিবিডি আসবে না, বিকজ ইটস অ্যান এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট, আর আমরা কখনোই ব্যাড ডেটটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করি না, বাট প্রভিশনের ক্ষেত্রে আমরা সেটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করি. ওকে, নাও লেটস মুভ অন টু নেক্সট টপিক, provision for irrecoverable debt. ওকে, এখানেও আমরা একটা এক্সাম্পল নিই. সাপোজ একটা সেলার একটা কাস্টমারের কাছে গুডস সেল করলো, সেল অন ক্রেডিট. সো দিস ইজ আওয়ার কাস্টমার. বাট এখানে ডিফারেন্সটা হলো যে এর আগের বার একটা সার্টেন টাইম পর কাস্টমারটা বললো যে হি কান্ট পে ইউ ব্যাক, বাট এখানে হচ্ছে হি ইজ লেট ইউ ওয়েটিং, ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ওয়েটিং ফর গেটিং দ্য মানি, বাট হি ইজ নট পেইং ইউ, neither he is not confirming that he is not going to pay. Okay, he is not confirming that he is going to pay. So
based on your previous experience about the business and the types of customers you deal with, তোমার বেসিক্যালি একটা আইডিয়া থাকবে যে কত পার্সেন্ট অফ দ্য ডেটার্স আমাদেরকে টাকা ফেরত দিতে পারে অথবা না পারে। সো ইউ উইল মেক আ এক্সট্রা প্রভিশনস বেসড অন ইয়োর আওয়ার প্রুডেন্স কনসেপ্ট দ্যাট যে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি কুড নট বি রিসিভড বাই দ্য বিজনেস। সো সেলার কী করবে, হি উইল অ্যাকচুয়ালি বিফোর হ্যান্ড ও একটা প্রেডিক্ট করবে যে আই মাইট নট রিসিভ দ্য ফুল অ্যামাউন্ট, বাট I will receive a certain amount from the customer which is less than the full amount. ওকে, সো এখানে তোমার একটা ডাউট থাকবে যে বেসিক্যালি আমরা ফুল অ্যামাউন্টটা পাবো না। সো যেহেতু আমরা ফুল অ্যামাউন্টটা পাচ্ছি না, সো প্রুডেন্স কনসেপ্ট বলে ইফ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্রেডিক্ট ফিউচার লস ইউ মাস্ট রেকর্ড ইট রাইট অ্যাওয়ে। ওকে, সো আমরা কি করি এটার জন্য অ্যালাউয়েন্স ফর ডাউটফুল ডেট অথবা অ্যালাউয়েন্স ফর ইররিকভারেবল ডেট করি। সো ইররিকভারেবল ডেট করার জন্য দেয়ার আর 3 ইম্পর্ট্যান্ট things we need to determine. এর মধ্যে হচ্ছে ফার্স্ট আমাদের ওল্ড প্রভিশনস ফর ইররিকভারেবল ডেট, number 2 new provision for irrecoverable debt, and number 3 increase or decrease in provision. Okay, so old provision টা usually আমাদেরকে ট্রায়াল ব্যালেন্সে প্রভিশন হিসাবে লেখা থাকবে। ওকে, আর নিউ প্রভিশনটা ইউজুয়ালি আমাদেরকে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনে বলা থাকবে। ওকে, আর ইনক্রিজ অর ডিক্রিজটা বেসিক্যালি আমরা নিউ প্রভিশন মাইনাস ওল্ড প্রভিশন করলেই পেয়ে যাব। সো আমরা যদি প্রভিশনের অ্যাকাউন্টটা করতে যাই তাহলে কীরকম হবে, প্রভিশন ফর, আমি একটু আইডি লিখি, ইটস হেক্টিক বারবার লেখা। সো প্রভিশন ফর ইররিকভারেবল ডেট। সো অ্যাজ ইট ইজ আ প্রভিশন, আমরা জানি যে প্রভিশন অলওয়েজ হ্যাভ আ ক্রেডিট ব্যালেন্স। সো এটার বিডি ক্রেডিট ব্যালেন্সে হবে, আর এই বিডিটা বেসিক্যালি আমাদের ওল্ড প্রভিশনটা হবে। ওকে, আর সিডিটা হবে হচ্ছে আমাদের নিউ প্রভিশন। অ্যান্ড ইফ আওয়ার প্রভিশন গেটস ইনক্রিজড তাহলে এটা আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টে ট্রান্সফার হবে, অ্যান্ড যদি ডিক্রিজ হয় সেটাও আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টেই ট্রান্সফার হবে। ওকে, সো যেহেতু আমাদের কাছে অ্যাকাউন্টটা চলে আসছে, সো কোয়েশ্চেনে অনেক সময় আবার জিজ্ঞেস করতে পারে যে ইনক্রিজ হলে আমাদের প্রভিশনের জার্নাল এন্ট্রিটা কি। এখানে কিন্তু আমরা দেখতেই পারতেছি প্রভিশন অ্যাকাউন্টটা হচ্ছে কি ক্রেডিট ফর ইনক্রিজ অ্যান্ড ইনকাম স্টেটমেন্ট ইজ ডেবিট। সো আমরা এখান থেকে ডিরেক্টলি লিখে দিতে পারি ইনকাম স্টেটমেন্ট ডেবিট, প্রভিশন ফর ইররিকভারেবল ডেট ক্রেডিট। আর যদি ডিক্রিজ হয় তাহলে এটা আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রভিশন ফর
irrecoverable debt হবে ডেবিট আর ইনকাম স্টেটমেন্ট হবে ক্রেডিট। নাও হাউ ডাজ দিস এফেক্ট দ্য বিজনেস? সো এমন যদি হয়, লেটস থিঙ্ক যে গতবার থেকে আমাদের এই অ্যামাউন্টটা বেড়ে গেল, যে না পাওয়ার অ্যামাউন্টটা বেড়ে গেল। ইফ প্রভিশন ইনক্রিজেস, সো আমাদের টাকা না পাওয়ার চান্সেসটা বেড়ে গেল। সো it becomes a loss for the business, it increases the loss, therefore as a result it will be recorded in income statement under less other expense. But যদি প্রভিশনটা ডিক্রিজ হয়, if it decreases, so the thing is, if you think like this, যে আমাদের টাকা যে না পাওয়ার চান্সেসটা সেটা আরও কমে গেল, so it is a good thing for the business, so এটা আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টে আদার ইনকাম হিসাবে রেকর্ড হবে, recorded in the income statement under add other income. Okay, নাও আমরা যদি আবার আমাদের পুরান সেই এক্সাম্পলটাতে ব্যাক করি, where is it, এই সো এখানে এই কোয়েশ্চেন আমাদেরকে বললো যে provision for doubtful debts is 2% on the remaining debtors. লেটস থিঙ্ক যে আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সে আগে ওল্ড প্রভিশনের কথা বলা নেই, সো আমরা বেসিক্যালি আমাদের এখানে করতে হবে কি, অ্যাজ উই হ্যাভ সেড, যে আমাদের তিনটা জিনিস বের করতে হবে। নাম্বার 1, ওল্ড প্রভিশন ফর irrecoverable debt. Number 2, new provision for irrecoverable debt. And number 3, increase or decrease in provision. Okay, so how much is the old provision? So they're asking us to make a provision of 2% on the debtors. So let's think, let's take 5870 as debtors and make it 2%. So it's 117.4. let's take approximately it's 117, and the new provision is, as there is a debt, irrecoverable debt, so আমাদেরকে এই irrecoverable ডেটটা বাদ দিয়ে তারপর রিমেইনিং ডেটার্সের উপরে 2% করতে হবে। সো 7000 minus 300 into 0.02, so it's 134. so we can see that যে আগের থেকে এখনের প্রভিশন কি বাড়লো, so there basically is an increase in provision of how much, 134 minus 117, 17. So let's prepare the irrecoverable debt provision for irrecoverable debt account. বেসিক্যালি এই তিনটা ইনফরমেশন যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, ইটস বিকাম ভেরি ইজিয়ার। সো ব্যালেন্স বিডি, which is the old provision 117, balance CD, which is 134, as there is an increase, so income statement will be on the credit side, so increase in provision of 17, so the total is 134, and so our balance BD is, don't forget to make balance BD because এটাতে ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখা যাচ্ছে যে মার্কস থাকে। সো আগের অনেক প্রিভিয়াস মার্কস স্কিমে দেখা যায় যে এই মার্কসটা দেয় না, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেসে এখন রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে যে সিডিকে বিডি করার জন্য অনেক মার্কস দিচ্ছে।
সো এটা দিলে কিন্তু শুধুই মার্কস লুজ হবে যদি না দেওয়া হয়। ওকে, লেটস টক অ্যাবাউট দ্য থার্ড থিং, যেটা স্পেসিফিকেশনে নেই বাট আমরা একটু কথা বলে নিই। সো দিস ওয়ান ইজ, থার্ড থিং ইজ ব্যাড ডেট recovered. ওকে, হোয়াট ইজ ব্যাড ডেট রিকভার্ড? এখানেও আমরা একটা এক্সাম্পল নেই। সো আমরা এর আগে বলেছিলাম যে একটা সাপ্লায়ার অথবা একটা সেলার, ওকে, সেলার সেল করলো, সেল অন ক্রেডিট একটা কাস্টমারের কাছে, বাট একটা সার্টেন টাইম পরে কি ছিল যে কাস্টমারটা বলল আই কান্ট পে ইউ ব্যাক। সো এই কাস্টমারটা যখন বললো যে আই কান্ট পে ইউ ব্যাক, সো ইউ জেনারেলি get disheartened and recorded the amount as irrecoverable debt. বাট দেখা গেল যে হয়তোবা ও যে টাকাটা পেমেন্ট করে নাই ফর এনি রিজনস, হয়তোবা তার তখন ফিনান্সিয়াল প্রবলেম ছিল, দ্যাটস ওয়াই সে পেমেন্ট করতে পারে নাই। নাও ফর সাম রিজনস হি ওয়ান্টস টু পে ইউ ব্যাক। সো অনেক দিন পর এসে সে আবার তোমার সাথে কন্ট্যাক্ট করলো, বললো হেই আই ওয়ান্ট টু পে ইয়োর মানি ব্যাক। ওকে, সো তখন এই যে ওই যে টাকাটা আমার বিজনেসকে দিবে, সো দ্যাট উইল বি আওয়ার ব্যাড ডেট রিকভার্ড। ওকে, বাট মেক শিওর যে এমন যদি হয় যে কাস্টমারটা অনেক দিন ধরে টাকাটা দিচ্ছে না, ঘুরাচ্ছে, বাট you are not actually recording it as a bad debt, then after a long time he paid you back, then that amount is not bad debt recovered. For being a bad debt recovered, first you need to record the amount as bad debt. Afterwards, when the same person pay you back, it becomes bad debt recovered. Okay, now সো হাউ ডু বি রেকর্ড ব্যাড ডেট রিকভার্ড? এখন এইটা বোঝার জন্য ফার্স্টে আমাদেরকে জানতে হবে যে ব্যাড ডেট রিকভার্ড হলে হোয়াট কাইন্ড অফ থিংস দ্য বিজনেস এক্সপিরিয়েন্স। ব্যাড ডেট রিকভার্ড হওয়ার সাথে সাথে বিজনেস কি একটা ক্যাশ ইনফ্লো হয়, আর এই ক্যাশ ইনফ্লোটা বেসিক্যালি বিজনেসের প্রফিটকে পুশ আপ করে, প্রফিট ইনক্রিজ করে দেয়। সো ক্যাশ ইনফ্লোর জন্য আমাদের একটা জার্নাল এন্ট্রি হবে, দ্যাট উইল বি, আমরা যদি ক্যাশে পাই ক্যাশ, or ব্যাংকে পেলে ব্যাংক, ক্যাশ or bank debit. Some of the first journal entry will be cash or bank debit, and bad debt recovered credit. ওকে, আর এই প্রফিটটা বাড়ার জন্য একটা সেকেন্ড এন্ট্রি হবে, সেটা হচ্ছে bad debt recovered debit, income statement or profit and loss, whatever you can write, it's credit. ওকে, সো জার্নাল এন্ট্রি থেকে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাকাউন্টটা কিন্তু প্রিটি মাচ সিম্পল। ব্যাড ডেট recovered account. Okay, so this amount will be entered in the credit side, and this again amount will be entered on the debit side. Okay, so first of all this amount will be added as cash or bank, and the second entry will be for transferring that amount as a profit in the income statement. So this account will not have any balancing figures like balance BD and CD, because এটা এই বছরের ইনকাম একটা সাডেন ইনকাম, এটা সাডেন ইনকামটা বেসিক্যালি আমার
অ্যাকাউন্টে প্রফিট হিসাবে চলে যাবে, বিকজ সাডেনলি আমি কিন্তু এটা যখন ব্যাড ডেট হয়েছিল আমি কিন্তু সাডেনলি এই জিনিসটা আমি মাইনাস করে দিয়েছিলাম। সো এখন এটা সাডেনলি আমরা বেসিক্যালি অ্যাড করে দিব। ওকে, সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ব্যাড ডেট or irrecoverable debt, whatever you call it, and provision for doubtful debt and bad debt recovered. So hope this helps you out, and thank you.